तुम्हाला हा क्वेश्चन सुटतोय का पहा. अ फोटोग्राफ मेजरिंग 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज टू बी एनलार्ज्ड सो दॅट द लॉंगर साईड इज 12 सेंटीमीटर. व्हॉट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टर साईड. सो एक फोटो आहे 6/8चा आणि त्याला आपल्याला मोठं करायचं आहे आणि जी काही मोठी साईड आहे दॅट विल बी 12 सेंटीमीटर आणि तुम्हाला असं म्हणतात की जी शॉर्टर साईड असेल ती किती असेल. सो वी डोंट नो दी आन्सर, सो विल राईट दिस शॉर्टर साईड ॲज एक्स. तुम्ही हा क्वेश्चन स्वतः एकदा ट्राय करू शकता अँड देन वी कॅन मूव अहेड. So the ratio of the length to the breadth is 8/6 in the original photo, right? It was 8 and it was 6. जर तुम्ही याला एनलार्ज केला तर तो रेशो, तो बॅलन्स तसाच राहिला पाहिजे, नाहीतर फोटो मग स्ट्रेच होईल किंवा थोडा विचित्र दिसेल. सो दिस रेशो शुड बी इक्वल टू द न्यू रेशो आणि नवीन रेशोमध्ये ही जी साईड 8 आहे इट हॅज बिकम 12 आणि जी शॉर्टर साईड आहे इट इज एक्स. सो आपलं गोल हे आहे की टू फाइंड दिस एक्स. सो व्हेन यू कम्पेअर सच रेशोज, दीज रेशोज आर कॉल्ड ॲज इक्विव्हॅलंट रेशोज. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की हे दोन रेशोज दे आर इन प्रपोर्शन. सो देर आर सम मेथड्स टू सॉल्व दीज प्रपोर्शन्स. सो तुम्ही जर पाहिलं असेल तर 8 हा नंबर जवळपास 1.5 पटीनं वाढला आहे, त्यामुळं 6 हा सुद्धा नंबर जवळपास 1.5 पटीनं वाढेल. सो इफ यू मल्टिप्लाय विथ 1.5 टू द 8 इट विल बिकम 12 आणि तसंच जर आपण 1.5 ने 6ला मल्टिप्लाय केलं दिस आन्सर विल बी इक्वल टू 9. So the longer side will be 12 centimeter and the shorter side will be 9 centimeter. We can solve this question with another method which is called as cross multiplication. So in this you will cross multiply these numbers and then these numbers and then you will equate them. Like 8 into x, that will become 8x is equal to 6 into 12, it will be 72. So now think about it. त्यावरून तुम्ही जर दोन्हीकडं 8नं डिवाइड केलं, if you divide with 8 on the both the sides, this 8 will be cancelled out आणि x ची व्हॅल्यू 72/8 it will be obviously 9. आपण अजून एक क्वेश्चन सोडूया टू अंडरस्टँड इट बेटर. सो हिअर आर 2 ट्रायंगल्स आणि हे प्रपोर्शनमध्ये आहेत, ऑर वी कॅन से दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स. मग जर तुम्हाला असं विचारलं की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस एक्स, सो तुम्हाला काय करायचं आहे तर तुम्हाला एक प्रपोर्शन ऑर इक्विव्हॅलंट रेशोज मांडायचे आहेत. सो 4/5 हा रेशो आणि x/12.5 हा रेशो प्रपोर्शनमध्ये असेल. सो ह्याला सोडवण्यासाठी यू कॅन यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो द मल्टिप्लिकेशन विल बी 4 into 12.5 is equal to 5 into x. So the answer will be 4 into 12.5 is equal to 5 into x. Now you can solve it further. 12.5 into 4 ह्याला आपण 12.5 into 2 into 2 करू शकतो. सो तुम्हाला 2 वेळा डबल करायचं आहे. सो 12.5च्या डबल असतं 25 आणि 25च्या डबल असतं 50. सो 5 into x will be equal to 50. So x will be obviously equal to 10. Now we will solve some examples of equivalent ratios to make our mathematics more strong. सो इथं तुम्हाला 2 रेशो दिले जे प्रपोर्शनमध्ये आहेत किंवा इक्विव्हॅलंट आहेत. सो इट इज 2:5 इज टू x इज टू 40. सो ह्याला आपण फ्रॅक्शनमध्ये लिहिलं तर अजून बेटर होईल. सो 2/5 दिस रेशो इज इक्वल टू x/40. सो युअर गोल इज टू फाइंड दिस x. सो तुम्ही हा x फाइंड आउट करण्यासाठी यू कॅन यूज व्हेरियस मेथड्स. फॉर एक्झाम्पल द फर्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 2 into 40 that will be 80 is equal to 5 into x. So to find this x, we will divide with 5 on the both the sides and this x will be equal to 80/5 or 16. We have a simple method here. तुम्ही जर पाहिलं तर 5ला 8ने मल्टिप्लाय केल्यावर 40 हा नंबर तयार होईल. सिमिलरली 2लाही 8ने मल्टिप्लाय केल्यावर x हा नंबर तयार होईल. So the x will be directly be calculated as 2 into 8, that is 16. We will take one more example. 24:9 is equal to 8:x. So 24/9 is equal to 8/x. Now we will use the method of cross multiplication or a simple logic. If you see carefully 25 हा 3 टाइम्सनं कमी झाला. सो x काढण्यासाठी 9ला सुद्धा आपल्याला 3 टाइम्सनं कमी करावं लागेल. So the answer of x will be equal to 3.
or you can use the method of cross multiplication. So 24 into x will be equal to 9 into 8. So 24 into x will be equal to 72, and we know 24 3s are 72, so x will be equal to 3. We will solve some more examples. Now here directly ratio is given in the form of fractions. मग तुम्ही जर ह्याला सोडवलं तर तुम्ही पाहू शकाल 21 आणि 14 यांच्यात डायरेक्ट रिलेशन दिसत नाही आहे. सो द ओनली मेथड और इजी मेथड टू सॉल्व दिस इज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो वी विल यूज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 3 into 14 will be equal to 21 into x. सो तुम्ही x काढण्यासाठी दोन्हीकडे 21 ने डिवाइड करू शकता. सो दिस x will be equal to 3 into 14 and divided by 21. So if you give it a reduced form like 7 2s are 14, 7 3s are 21, it will become 3 2s are 6 upon 3, or we can write it as 2. We will solve one more example. Here our goal is to find two answers, x and y. So if you see carefully, there are three ratios, those are equal to each other. मग अशा वेळेला तुम्ही काय करू शकता, you can choose the pair, like you can choose this pair first. So 4:5 is equal to 6:x, and then you can cross multiply them. So 4 into x is equal to 5 into 6. So to find this x, we will divide with 4 on the both the sides. 4 will be cancelled out, and this x will come out to be 5 6, that is 30 over 4. और तुम्ही ह्याला दोन वेळा हाफ करू शकता. 30चा हाफ 15, 15चा हाफ 7.5. Now you can choose the other pair to solve this. You can choose this pair to solve y, or you can choose this pair also. So we will use this pair. 4:5 is equal to y is to 2. Then you can cross multiply. 4 2s is equal to 5 into y. मग दोन्हीकडे तुम्ही 5 ने डिवाइड केलं. So 4 2s that will be 8 is equal to 5y, or y will be equal to 8 divided by 5. So the answer will be 1.6. We will take an example to apply the equivalent ratio or proportion concept. Ram earns 3,600 in 4 days. How many days will it take him to earn 4,500 rupees? So here we can say in 4 days he earned an amount of 3,600 rupees. And now in x days, we don't know how many days are these, he has to earn 4,500 rupees. So there is a proportion here. If the amount is increased, obviously the number of days should increase. So we can write this in ratio. So it will be 4 upon x will be equal to 3,600 upon 4,500. If you give it a reduced form, so 0 zeros will be cancelled out. Dividing with 9 on both the side. 9 4s are 36, 9 5s are 45. So the ratio will reduce to 4 by x is equal to 4 by 5. If you say carefully, तुम्हाला इथं क्रॉस मल्टिप्लाय करायची गरज नाही आहे. सो 4 4, सो x is equal to 5. So it will take him 5 days. सो मला तुम्हाला विचारायचं आहे, तुमच्याकडे ह्याच्यापेक्षा काही स्मार्ट मेथड आहे का, सो दॅट यू कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली. जर तुमच्याकडे असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये कळवा.